শুভেচ্ছা দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার বেনেটর হসপিটাল। দর্শক, একথা সবাই বলছে, আমাদের দেশে যারা চিকিৎসার সেবার সাথে যুক্ত, বিশেষ করে ক্যান্সার সেবার সাথে যারা যুক্ত, তারা বলছেন যে বাংলাদেশে ক্যান্সার প্রকোপ বাড়ছে এবং সেটি কেবল বয়স্ক মানুষদের ভেতরে বাড়ছে তা না, আমাদের তরুণ জনগোষ্ঠী যারা, তাদের ভেতরেও আর্লি এজ ক্যান্সার যেটা, সেটি কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের ভাবা দরকার ক্যান্সার ব্যবস্থাপনা কী হবে এবং ভবিষ্যতের যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি সেখানে আমরা কিভাবে ক্যান্সার সেবা এবং এর চিকিৎসাকে অন্তর্ভুক্ত করব। এই প্রসঙ্গে আজকে আমরা কথা বলবো এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে বিষয়ে কথা বলার জন্য একজন আন্তর্জাতিক অতিথি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, যিনি দীর্ঘদিন ধরে সিঙ্গাপুরের মতো একটি উন্নত দেশে ক্যান্সার ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত আছেন, আর সাথে দেশের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন। আমরা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের অতিথির সাথে। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ক্যান্সার ব্যবস্থাপনা ও ভবিষ্যৎ ক্যান্সার সেবা। এই প্রসঙ্গে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের অতিথি আছেন ডক্টর হাসান শাহরিয়ার কল্লোল। তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সার্জারি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ক্যান্সার রিসার্চ অ্যান্ড হসপিটাল। ডক্টর কল্লোল, আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। অনেক ধন্যবাদ। And we are really grateful to have Professor Tan Hyang Khoon. He is Director, SingHealth Duke-NUS Global Health Institute. He is also the Group Director of International Collaboration Office, ICO SingHealth. And he is Deputy Executive Officer, Future Health System, Singapore General Hospital. Professor Tan, welcome to our program. Thank you. Happy to be here. We are really grateful that you have managed your time to discuss some of the important issues here regarding cancer. So, as introduction, I want to go to Dr. Kollol. Dr. Kollol, আমরা শুরুতেই বলেছি যে, এবং আপনারাই আমাদেরকে বিভিন্ন সময় জানিয়েছেন যে ক্যান্সারের প্রকোপ বাড়ছে। বাংলাদেশে ক্যান্সারের এই যে ঊর্ধ্বগতি যেটা, সেটি আসলেই কতটা সংকট তৈরি করছে এবং এটির ব্যবস্থাপনায় আমরা যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুত আছি বলে আপনি মনে করেন কিনা, সে বিষয়ে একটু আপনার অভিমত জানতে চাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ। নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশে ক্যান্সার বাড়ছে এবং আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে কী হারে বাড়ছে, সেটা বলাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ হচ্ছে আমাদের সেরকম পরিসংখ্যান এখন আমাদের হাতে নেই। কিন্তু আমরা যখন ক্যান্সারের রোগীদের চিকিৎসা দিচ্ছি প্রতিদিন, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট বা অন্য যে কোনো হাসপাতালে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিদিনই রোগীদের লাইনটা দীর্ঘ হচ্ছে, সারি দীর্ঘ হচ্ছে। প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমাদের ক্যান্সারের চিকিৎসা আসলে ব্যয়বহুল, ফলে আমাদের মতো একটি দেশে যেখানে আমাদের অধিকাংশ মানুষ, বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালগুলোতে যারা সেবা নেন, তার অধিকাংশই কিন্তু মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত। ফলে দেখা যাচ্ছে যে এটার যে রোগের প্রকোপের সাথে সাথে এটার যে একটা অর্থনৈতিক যে একটা ক্ষতি, সামাজিক যে একটা কষ্ট বা পরিবারের যে একটা বেদনা, এই সব কিছু মিলে ক্যান্সারের যে ভয়াবহতা, সেটা কিন্তু আমাদের সমাজে ধীরে ধীরে চেপে বসছে। কিন্তু আমরা আসলে নিশ্চিত নই যে আমাদের যে ব্যবস্থাপনা সেটা এখনও সেভাবে তৈরি কিনা। আমরা কোভিডের সময় দেখেছি যে যখন হঠাৎ করে কোনো একটা জিনিস চেপে বসে, সেটা কিন্তু আমরা প্রস্তুত অনেক সময় থাকি না। কিন্তু ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেটা বলতে পারবো না, কারণ ক্যান্সারটা কিন্তু আমরা অনেক দিন থেকে বুঝতে পারছি যে এটা ধীরে ধীরে বাড়ছে। ফলে যদিও আমাদের প্রস্তুতিও কিছু কিছু শুরু হয়েছে, যেমন আগে আমাদের কিন্তু একটা মাত্র ক্যান্সার হাসপাতাল ছিল, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাথে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো সরকারি ব্যবস্থাপনায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো সেখানে ভূমিকা রাখতো, আর প্রাইভেট আমাদের বেসরকারি যে চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো তো আছেই। কিন্তু খুব সম্প্রতি কিন্তু আরও 8টি ডেডিকেটেড ক্যান্সার সেন্টার এটা কিন্তু করা হয়েছে আমাদের 8টি পুরাতন মেডিকেল কলেজগুলোতে। ফলে যেটা হচ্ছে যে নিশ্চিতভাবেই আমাদের যারা নীতি নির্ধারক আছেন তারা হয়তো চিন্তা করছেন, কিন্তু সেই জিনিসগুলো কখন বাস্তবায়িত হবে এবং সেখানে একটা সমন্বিত একটা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন আছে। কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশে কিন্তু সম্প্রতি একটা গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রায় 60% রোগী কিন্তু বেসরকারি ব্যবস্থাপনা থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন। সুতরাং আমাদের শুধুমাত্র সরকারি ব্যবস্থাপনা উন্নত করলে চলবে না, কারণ ক্যান্সার যে চিকিৎসার যে ব্যয়ভার সেটা কিন্তু সরকার সব বহন করতে পারবে না, এটা আমাদের দেশে সম্ভব নয়। সুতরাং বেসরকারি ব্যবস্থাপনা এবং সরকারি ব্যবস্থাপনাকে সমন্বিত করে কিভাবে আমরা একটা সমন্বিত ক্যান্সার চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারি বা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, সেটাই সম্ভবত আমাদের সামনের দিনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেবে। ওকে, অনেক ধন্যবাদ ডক্টর কল্লোল। খুব চমৎকারভাবে বাংলাদেশের এই সামনের রাস্তাটা আপনি তুলে ধরেছেন। প্রফেসর ট্যান, want to come back to you. I have introduced you. You are holding several leadership positions in Singapore, and also you are a head and neck surgeon. You treat patients through surgery. You have seen cancer
as a disease, and you have also been involved with its management. So is it really necessary to have a special system, or do we need a special thinking when we think about the management of cancers? What are the special or different components that we need when we want to manage cancers more efficiently? Well, thank you for the question. Cancer is increasingly complex. I think as we understand the disease more, the more we understand that there is no one single magic bullet that can cure all problems. And because the knowledge evolved around cancer has grown rapidly, and also in depth in each and every one of these cancers, a purpose-built community of practitioners managing cancers is important, whether this is in a purpose-built cancer center or it is a unit within a larger general hospital, but having that specific skill sets where people can interact and learn and adopt best practices, I think is critically important to manage these increasingly complex disease. So when we talk about the management of this complex disease, we definitely have to think a bit differently compared to other diseases. For example, infectious diseases, we need one kind of management, but this is non-communicable disease, but it's persistent. It's in our society for a long time. Yeah. But as Dr. Kollur was indicating, that it's not surprising us suddenly. It's there. We know that it's increasing, so we have time to prepare for it and to plan it more elaborately. Yeah. From your experience in Singapore, we consider it as an example of developed healthcare system. So, and you have seen Bangladesh for quite a long time. So what's missing here, you think, if you compare our healthcare system, especially regarding cancer care, if you compare it with Singapore or other developed countries? Let me qualify by saying that what I am going to share would not just be what is needed in Bangladesh, but it's also what is needed in Singapore. Yes, okay. In many ways, we are all along the same journey. I would maybe want to articulate a few challenges and the things that are, as a community of practice of oncologists, that we should all try to solve together. One, and perhaps first and foremost, is about data and information. Okay. And data information about cancer, from cancer epidemiology to the clinical data of what the patient has, to the outcome data, to biogenetic data of the various cancer types. And last but not least, importantly, we need to have patient-reported outcome data. Data informs what we do and how we tackle this enormous issue. As I alluded to earlier, there is no magic bullet. Yeah. And we can only arrive at the root cause of these problems. Some of these are genetics, but mostly perhaps they are environmental. And it lends you hope that if it is environmental, it is potentially preventable. To prevent cancer would certainly be a better way than to try to cure cancer. So I would say that putting all of this information, first documenting them, and then putting it in a platform that allows you to share within the community of practice is tremendously important. The second thing I would say is that there are certain mega trends in healthcare that is impacting on the health system in general, but also particularly relevant to cancer. And these few factors act synergistically, Yes, in a bad way, to create issues and challenges that we all have to come together to solve. One is aging population. Yes. Two is the rise of non-communicable diseases. In some way, it is linked. As people age, as a population age, the incidence of cancer will rise. The third is the shortfall of healthcare workers.
And that is a serious issue. WHO projected that in 2030, we will be 15 million healthcare workers short globally to provide basic healthcare needs of world population. And that is huge. Even we start doing something now, it is inconceivable that we will be able to bridge that gap. Yeah. Fourthly, is the rise of technology advancement and how that technology advancement can be adapted, and implemented in our practice. Now, some of these factors are linked. I think if we want to address cancer as a global health challenge, we have to start with these global trends and how we can mitigate them. And certainly, whatever solution we're thinking of, those mega trends has to be addressed. Now, the third thing I probably want to address is the aforementioned mega trends inevitably leads to this mega trend of escalating cost. And now escalating cost is an issue that's of great interest to policymakers, to healthcare providers, as well as our patients. How taking all of those things into consideration, the rising incidence, the loss of healthcare workers, the ever advancing and rapidly advancing technology, create a solution that will enable us to reduce the cost of cancer treatment, I think these are major challenges, and these are things that we as a community need to work together. You're right to hear that. Yeah. Thank you so much, Professor Tang. You have really outstandingly given us a really good insight about what we need to face the challenge collectively. ডক্টর কল্লোল খুবই সুন্দরভাবে প্রফেসর ট্যান যেটা বলছিলেন যে আমি বলেছিলাম যে বাংলাদেশের আমাদের আসলে কি গ্যাপটা তিনি দেখছেন, কিন্তু তিনি কিন্তু বললেন যে এটা শুধু বাংলাদেশের ইস্যু না, গ্লোবালি। খুব দারুণভাবে বলেছেন, কারণ হচ্ছে যে আমরা কিন্তু কোভিডের সময় দেখেছি যে মানে শুধুমাত্র যে দরিদ্র দেশগুলো বা উন্নয়নশীল দেশগুলো ভুগেছে তা কিন্তু না। আমরা দেখেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলো কিন্তু প্রচুর প্রাণহানি ঘটেছে, এবং যুক্তরাজ্যের হেলথ সিস্টেমকে, ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস যেটা আছে, ইউনাইটেড কিংডম হেলথ সার্ভিস, ইট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ a toughest health service, health system, but still it during COVID it actually limped. সো এই জন্য হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাজ্য তারাও কিন্তু নতুনভাবে চিন্তা করছে যে কিভাবে তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করা যায়। এবং ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেটা প্রফ ট্যান বলছিলেন যে 2030 সালের মধ্যে কিন্তু 15 মিলিয়ন হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার সারা পৃথিবীতে ঘাটতি হবে, এবং আজকে হচ্ছে 2023, সো উই হ্যাভ অনলি 7 years to cope up, which is very much difficult or near impossible. আমাদের ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশেও কিন্তু একই কথা হবে, যে দেখেন আমাদের কিন্তু নতুন 8টা ক্যান্সার সেন্টার তৈরি হচ্ছে সরকারি ব্যবস্থাপনায়, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় আপনি দেখবেন নতুন ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে, এটা খুবই ভালো কথা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আপনারা শুধু বিল্ডিংটাই কিন্তু হেলথ কেয়ার সিস্টেম না, ইটস নট অ্যাবাউট দ্য মেকিং বিল্ডিং অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার। You have to make doctors, nurses, healthcare professionals, equipments, training. এই বিষয়গুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিবেচনায় আসছে না। কারণ আপনি একজন ডক্টরকে তৈরি করা, একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে কিন্তু অন্তত 10 বছর 15 বছর সময় লাগে তার তৈরি হয়ে একটা সেবা দেওয়ার পর্যায়ে যেতে। এই বিষয়গুলো আসলে আমরা সঠিকভাবে চিন্তা করছি কিনা। কারণ আপনি 8টা ক্যান্সার সেন্টার যে সরকারি ব্যবস্থাপনা হচ্ছে, সেখানে যেই পরিমাণ মানব সম্পদের প্রয়োজন হবে, শুধুমাত্র চিকিৎসক নয়, চিকিৎসকের বাইরেও অনেক ধরনের মানব সম্পদ প্রয়োজন হয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায়। সেই বিষয়গুলো, সেই কারণ হচ্ছে তারা কিন্তু বিশেষায়িত হবে। একজন রেডিয়েশন মেশিন যিনি চালাবেন তাকে কিন্তু আপনার তৈরি করতে হবে। শুধুমাত্র রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট 5 জন থাকলেই হবে না, ইউ উইল নিড রেডিয়েশন ফিজিসিস্ট, ইউ উইল নিড দ্য অ্যান্সিলারি ওয়ার্কার্স, including technologists, ward boys and everything, nurses. So এই বিষয়গুলো আসলে আমরা চিন্তা করছি কিনা, এই বিষয়গুলোকে। এবং প্রফ ট্যান বলেছেন যে কস্ট ইজ আ ইস্যু, এবং আমাদের মতো দেশে, বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে আসলে আমরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় আমাদের অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়, অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়, সেখানে ক্যান্সারের পেছনে
খরচটা কিভাবে আমরা এই বহন করব এবং এটাকে সংস্থান করব এবং এটাকে আমাদের মতো করে ব্যবহার করব। কারণ হচ্ছে যে চিকিৎসার কিন্তু আসলে অল অর নান ল, মানে আপনি এরকম হবে না যে আপনি ইউ গিভ 20% ট্রিটমেন্ট, ইউ ক্যানট, বিকজ ইউ আর গিভিং এ গুড সার্জারি বাট ইউ আর নট প্রোভাইডিং রেডিয়েশন, ইট ওয়ন্ট হেল্প। সো আপনাকে কিন্তু শুধুমাত্র একটা ভালো সার্জারি করলেই হবে না, আপনাকে একই সাথে রেডিয়েশন থেরাপি, কেমোথেরাপি সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে সেই ব্যবস্থাপনাটা কিভাবে হবে, সেটার অর্থের সংস্থানটা কোথা থেকে আসবে, এই বিষয়গুলো নিয়ে এখন যদি আমরা খুব গভীরভাবে চিন্তা না করি, তাহলে আমরা সামনে কিন্তু খুবই খারাপ একটা সময়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। কারণ হচ্ছে যে যেহেতু ক্যান্সার বাড়ছে, ফলে আজকে আমরা যেই মানব সম্পদ দিয়ে, যেই পরিমাণ অর্থ দিয়ে এটাকে হয়তো মোটামুটি আমরা চিকিৎসা দিতে পারছি, সামনে কিন্তু সেটা নাও দিতে পারি, কারণ আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে, আমাদের ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। সুতরাং আমরা যদি এখন থেকে এই বিষয়গুলো চিন্তা না করি, সেক্ষেত্রে সামনে কিন্তু আমরা একটা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি। In this regard, Professor Tan, you have mentioned the possibility of integrating technology. But as you were talking about the prospective shortage of healthcare providers in next 10-15 years, can technology solve some of the problems? We are now more aware about the artificial intelligence and how the artificial intelligence can integrate lots of information that probably human we cannot do. Can we develop there and mitigate some of the problems that you have mentioned about the lack of future healthcare providers? It's a great question. I think technology as an enabling platform can influence healthcare in many ways. But I'll submit to you that while they can do many good and wonderful things, it's also important that we channel and steer that conversation into the technology that will most help us address the mega trends. I give you an example. Technology that can reduce the reliance on healthcare worker, that can reduce the labor intensivity of delivery those services should be something that we look at. Technology in deep machine learning, AI, that allow us to interpret data in ways that human brains cannot comprehend, arrive at preventive solution or as a diagnostic tool or as an adjunctive decision guiding tool will be tremendously helpful for us to improve the quality of care. Importantly, technology that can address the rising cost of cancer care is I can't stress this enough. Unfortunately, in many of my experience in working with new technology, every technology just brings more cost with the aim of improving outcome, but sometimes the outcome improvement is incremental at a huge cost. So my mind, we should focus on technology that can improve access to care, that can reduce cost of care, that can reduce the dependence on healthcare providers, which will become non-existent in time to come. These are the big things that we should focus on. I'll add one more thing about technology. One big challenge we have about technology, even you steer in the right direction, is technology advances so rapidly. As soon as this is out, it is almost outdated. But we, human mind, we don't change so fast. We move in the analog fashion, while technology is exponential. Now this innovation gap, the gap between the availability of the technology vis-a-vis how long it takes for the human to adopt the technology, that gap is something that we have to invest efforts and sometimes resources so that we can truly harness the benefit of technology. Thank you so much, Professor Tan. We'll take a short break and then we'll come back again. প্রিয় দর্শক, সুরক্ষায় প্রতিদিন আমরা নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি। আমাদের সাথেই থাকুন, আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ক্যান্সার ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি। ফিরছি একটু পরেই।
দর্শক, আমরা আবার ফিরে এলাম সুরক্ষায় প্রতিদিনে। আমরা কথা বলছি ক্যান্সার ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এই প্রসঙ্গে। ডক্টর কল্লোল, আলোচনা প্রসঙ্গে বারবার খরচের প্রসঙ্গটা এসছে। ক্যান্সার একটি ব্যয়বহুল চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং একই সাথে এসছে যে ইনোভেশনগুলো হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী, সেটি কিভাবে আমরা একজন আরেকজনের সাথে কত তাড়াতাড়ি আমরা শেয়ার করতে পারি সেটি। এখানে কোলাবোরেশনের প্রসঙ্গটা ভীষণভাবে আসে। আপনি নিজেও সিঙ্গাপুরে ট্রেন্ড হয়েছেন, তারপর বাংলাদেশে এখন সেটা আপনি দিচ্ছেন, আমাদের রোগীদের সেবায় ব্যবহার করছেন। এই কোলাবোরেশনটা বরাবরই ছিল, কিন্তু আমরা আবার সবসময় বলি যে এটা আরও দরকার। আর কিভাবে আমরা এই ইফেক্টিভ কোলাবোরেশনটা আসলে করতে পারি? দেখেন, আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলি যে আপনি আমাদের এখান থেকে প্রতি বছর কিন্তু অনেক রোগী যাচ্ছেন বিভিন্ন দেশে চিকিৎসার জন্য, যেটা খুবই স্বাভাবিক। তারা সবাই চায় যে একটা ভালো চিকিৎসা তার নিজের জন্য নিতে। কিন্তু দেখেন যে ধরেন আপনি একটা ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা করতে আসলে যত টাকা খরচ হয়, সেই টাকাতে কিন্তু অন্তত 10 জন ডক্টরকে আপনি ট্রেন আপ করে নিয়ে আসতে পারেন, এবং সেই 10 জন ডক্টর কিন্তু এখানে এসে এরকম হাজার হাজার রোগীকে চিকিৎসা দিতে পারে। তার মানে হচ্ছে যে এখন আসলে রাষ্ট্রকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা ভালো চিকিৎসার কথা বলছি, ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার কথা বলছি, ভালো চিকিৎসা দেবার জন্য বলছি, তাহলে কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের যে ট্রেনিং আমরা শুধু এখানে পাচ্ছি সেটা না, আমাদেরকে আন্তর্জাতিক, শুধুমাত্র সিঙ্গাপুর না, অন্যান্য দেশের সাথে আমাদের আসলে আরও বেশি এই বিশেষ করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে, চিকিৎসক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা আরও অনেক বাড়াতে হবে। কারণ হচ্ছে যে আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা খুব ভালো সিস্টেমের মধ্যে ভেতরে ঢুকে না দেখে আসবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আপনি ওই সিস্টেমের যে গুণগুলো, সেই গুণগুলোকে আত্মস্থ করতে পারবেন না। এরকম যদি দেখা যায় যে আমরা 50 জন, 100 জন, 200 জন চিকিৎসককে একসাথে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ে আসতে পারি, নার্সদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে পারি, বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ে আসতে পারি, তারাই কিন্তু তখন আমাদের এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে পরিবর্তন করতে পারবে। আলাদা আলাদাভাবে আমি বা আরেকজন এরকমভাবে কেউ ট্রেনিং নিয়ে আসলো, সেটা কিন্তু আমি হয়তো আমার জায়গা থেকে করতে পারবো, কিন্তু সেটা সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে পারবে না। ফলে এই জন্যই আমরা বারবার বলি যে আরও অনেক কোলাবোরেশন দরকার আছে। তারপরেও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রফটান বলেছেন regarding research, because information is very important. আমাদের দেশে we don't have much information regarding our patients. Whenever we talk just unanimously, but we have to have specific information, research. এই গবেষণার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ হচ্ছে যে গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের সেরকম অভিজ্ঞতা নাই, সত্যি কথা। সুতরাং যাদের সেই অভিজ্ঞতা আছে এরকম বড় বড় গবেষণা করা, যাদের সেরকম একটা ডেটা সিস্টেম, এস্টাবলিশ ডেটা সিস্টেম ইউ হ্যাভ, সো আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা তাদের কাছ থেকে এই যে গবেষণার যে পদ্ধতিগুলো, তাদের যে তথ্য ব্যবস্থাপনা, সেই বিষয়গুলো শিখে আসতে পারি, এবং সেই বিষয়গুলোকে আমরা যখন এখানে গড়ে তুলতে পারবো, তখনই আসলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের আসলে চাহিদাটা কি, আমাদের সমস্যাটা কোথায়, এবং সেই সমস্যার কারণগুলো কি, সেই সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা আসলে কি করতে পারি। সেগুলো তখনই হবে যখন আমাদের মধ্যে একটা গভীর যোগাযোগ তৈরি হবে। এবং আপনি জেনে খুশি হবেন যে অলরেডি ইয়োর সিস্টেম ইজ হেল্পিং আস, উই আর ডুইং সাম কোলাবোরেটিভ রিসার্চ ওয়ার্ক। কিছুদিন আগেও কিন্তু আমাদের এরকম একটা সম্মেলন হয়ে গেছে, উই হ্যাড এ কনফারেন্স ইন সিঙ্গাপুর ফিউ ডেজ ব্যাক, যেখানে আমি এখান থেকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যোগদান করেছিলাম, এবং সেখানে বিভিন্ন দেশের, ফিলিপিন্স, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ইন্ডিয়া, এই সমস্ত দেশ থেকে কিন্তু এসেছিলেন। এবং উই আর ট্রাইং টু বিল্ড আপ অ্যান এশিয়ান প্ল্যাটফর্ম, বিকজ আমাদের যে সমস্যাটা, আমাদের এখানকার সমস্যা দিস আর ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম ইউরোপ অর ইউএসএ। সো আমাদেরকে আমাদের মতো করে চিন্তা করতে হবে, এবং আমাদের যে রোগ, আমাদের যে রোগের ধরন, সেই ধরনগুলোকে মাথায় রেখে, আমাদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, সেগুলোকে মাথায় রেখে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। এবং এইভাবে আমরা যদি সবাইকে সাহায্য করি, ইফ উই কোলাবোরেট উইথ ইচ আদার, তাহলেই কিন্তু আমরা আমাদের একটা সমন্বিত ক্যান্সার ব্যবস্থাপনা করতে পারবো, এবং সেই জন্য আরও 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 অনেক বেশি সহযোগিতার হাত বাড়ানো দরকার। Professor Tan, we are talking about the importance of collaborations, and especially Dr. Kallol was mentioning what we need here. From your perspective, you are a leader in global health initiatives. You are holding leadership positions in Singapore National University. What are the areas where especially the regional collaboration can be established? Dr. Kallol was saying that some of the factors are basically local.
we know our system Yes. better, our limitations Yes. better. And Yes. Singapore as a neighboring country or other neighboring countries, we can help probably more effectively than having the collaboration with the USA or other countries. Yes. So how the regional collaborations can be more effective and how we can harness the benefits of those collaborative efforts. Thanks for that question. And I think when we look at the importance of collaboration, I just want to point out a really important fact here, that is, in Asia, 60 to 65% of world population reside within Asia. Yeah. We are the most densely populated region of the world. In most countries in Asia, we are within 4 hours flight of each other. Yes. Maybe 6 hours at a stretch. Geographical location is important. Very important. Also, as a region, the nuances of culture, the sentiments of the people, the resource, the political system, there is probably, we are a very heterogeneous region, no doubt, but I think we probably have more commonality that it will be if we are talking about US or Europe. US spent 19% of their GDP, going to maybe 21% of the GDP on healthcare. There's no country in our region that will be able to afford that. How do we, within the context of Asia, create and co-develop solutions that meets the nuances of the practice of medicine in Asia? I think this is key. And my institute, SingHealth Duke-NUS Global Health Institute, is firmly committed to pushing Asia platform wherever possible, be this in research platform, this education platform, policy platform, innovation platform, and certainly clinical platform. Thank you so much, Professor Tan. I mean, definitely there are lots of opportunities which are still untapped. Yeah. It was quite revealing when you said that the distance that we have, it matters, like the physical distance. If we are sick here and if we can take just 4 hours flight and go to there, or you can come here to help the people in Bangladesh or other neighboring countries, it's more affordable and more possible than going to like 24 hours flight and reach other countries. Regarding the research collaborations, because that's what Dr. Khalil was especially emphasizing, research is the key and it's the core that we really need here. But we really missed the essence of some of the core research initiatives that we need, especially here in Bangladesh. So how we can collaborate more effectively regarding enhancing the research capabilities here in Bangladesh or other countries, and then collect those information together, and use that for the better decision making. Yeah. I think it is critically important when we get into research collaboration. Let's just take Singapore and Bangladesh as an example. It is critically important that in every single research project that we get into, the end goal would not just be for that project itself. The end goal has to be that at the end of the project, there are collateral benefits of capacity building, the knowledge creation, resource creation, ability for that bilateral relationship to be strengthened for other projects to come, allow bilateral collaboration as a foundation to pitch for multilateral fundings. I think this is where it is going to allow projects to be sustainable, and it will gain a life of its own as people work more and more with each other. So I would certainly say that one aim that we definitely would have to try to address, if you look at the world literature about name it, cancer research, hypertension research, mental health research,
the literature is dominated very much by US True. and Europe. But how can that be when 60, 70% of the of the population is Yes. here? And we certainly know that many collaborators, many healthcare workers are able and want to be able to do so. But the ability to create opportunities and seed grants to make that happen and think about things in the long term to Sure. create capacity, it will be a fantastic that, 10, 20 years from now, Asian institutions, scientists, healthcare workers write 60% of the publication in the world. Yeah. That will make sense. That will make sense, yeah. That will make sense. Thank you so much, Professor Tan. I really appreciate the optimism, and hopefully we'll move to that directions with all the discussions that we are having here. And the awareness is important because as we feel it, it means that there is a chance that we'll actually achieve it. We'll take a short break and we'll come back. Thank you. সুপ্রিয় দর্শক, আমরা সুরক্ষায় প্রতিদিনে আরেকটি বিরতি নিচ্ছি। আমাদের সাথেই থাকুন, ফিরছি একটু পরেই। দর্শক, আমরা আবার ফিরে এলাম সুরক্ষায় প্রতিদিনে। আমরা কথা বলছি ক্যান্সার ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এই প্রসঙ্গে। আমাদের সাথে সিঙ্গাপুর থেকে একজন আন্তর্জাতিক অতিথি আছেন ডক্টর কল্লোল, বাংলাদেশ থেকে। ডক্টর কল্লোল, আমরা অনেকগুলো সমস্যা নিয়েও কথা বলছি, আবার কোনো সমাধানের সূত্রগুলোও কিন্তু আলাপ হয়েছে কিছুটা। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যদি আমরা বলি, আপনি আছেন, তারপর আপনার সহকর্মী যারা আছেন, সিনিয়র হোক বা জুনিয়র হোক, সবাই কিন্তু আমরা এই যে প্রায় বলি যে আমাদের একটি ন্যাশনাল ক্যান্সার রেজিস্ট্রি নাই। এই ডিজিটাল যুগে এসে যেখানে সরকারের এত গুরুত্বপূর্ণ একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল হেলথ সিস্টেমের উপরে, সেখানে এই কথাটা কিন্তু 5 বছর আগে মেনে নিলেও এখন মেনে নিতে কষ্ট হয় যে এখনো কেন থাকবে না, অথবা এখন একটা ইনিশিয়েটিভ কেন আসবে না। আসলে এই জায়গাগুলোতে আসলে কি করা দরকার? দেখেন, এটা আপনাদের যেমন কষ্ট হয়, আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আমাদের কিন্তু এটা একটা কষ্ট, কিন্তু কাজ চলছে। বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে রেজিস্ট্রি করার বিষয়টা কিন্তু এত সহজ না। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের এই যে তথ্যগুলো ব্যবস্থাপনাটা ডিজিটাল না হবে, আমরা কিন্তু এখনও প্রেসক্রিপশন লিখছি হাতে। জি, হ্যাঁ, তো তাহলে কিন্তু আপনার এই তথ্যগুলোকে আলাদা করে একজন লোক লাগবে যিনি আসলে এই জিনিসটাকে আমার হয়ে এটাকে তথ্য তুলবেন। কিন্তু ইফ ইট ইজ এ ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন, ইফ ইট ইজ এ ডিজিটাল সলিউশন, দেন the data are collected very precisely. সেজন্য আমাদেরকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই তথ্য ব্যবস্থাপনাটাকে ডিজিটাল করতে হবে। অর্থাৎ আমরা আমাদের হাতে লেখা প্রেসক্রিপশন আর দিব না, আমরা প্রেসক্রিপশন দিব হচ্ছে ডিজিটালি, এবং হচ্ছে রোগীরা যখন আসবে তাদের সব তথ্যগুলো সেখানে সংরক্ষিত থাকবে। তাহলেই কিন্তু আসলে এটা থেকেই শুরু করতে হবে। তখন অটোমেটিক্যালি এই যে আমরা যা আমাদের যে আউটডোরে বসে আমরা রোগী দেখার সময় যা যা করছি সেগুলো ওখানে চলে যাবে। তো আমার মনে হয় যে এইটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন, এবং ইতোমধ্যে কিন্তু অনেক হসপিটালেই এখন শুরু হয়ে গেছে। আমাদের হসপিটালে এখনও শুরু হয়নি, কিন্তু আমাদের অনেক বেসরকারি হসপিটালে তো আছেই, এবং অনেকগুলো সরকারি হসপিটালেও কিন্তু এখন এই তথ্য ব্যবস্থাপনাটা পুরোপুরি ডিজিটাল সিস্টেমে হচ্ছে। তো আমার মনে হয় যে যখন এই জিনিসগুলো সমস্ত হসপিটালে হবে এবং প্রত্যেকটা তথ্য সংরক্ষিত থাকবে, তখন আসলে এই আমাদের যে আমরা ক্যান্সার রেজিস্ট্রির কথা বলছি, যেমন ক্যান্সার হাসপাতালে কিন্তু আলাদা রেজিস্ট্রি আছে। সমস্যাটা হচ্ছে এটা ইন্টিগ্রেটেড না। আমি অন্য হাসপাতালে কি হচ্ছে সেটা জানতে পারছি না, বা অন্য হাসপাতালে কেউ আমার হাসপাতালে কী ধরনের রোগী ভর্তি হচ্ছে সেটা জানতে পারছেন না। এই যে ফারাকটাই আসলে আমাদের দূর করতে হবে, এবং সেটা সম্ভব তখনই যখন হচ্ছে যে আমাদের এই তথ্যগুলো আসলে বড় বড় খাতা বা রেজিস্ট্রারে থাকবে না, বরং এটা আমাদের একটা সার্ভারে থাকবে এবং সেখান থেকে সবাই সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে। আমরা আশা করি যে জায়গাটায় আসলে একটা গুণগত পরিবর্তন হবে। তবে এটা আমাদেরকে অবশ্যই এখানে যেতে হবে, কারণ এখানে যদি আমরা না পৌঁছতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের সমস্যার মূল সেটা সেখানে পৌঁছতে পারবো না, এবং সেটা সমাধানটা আসলে ভালোভাবে নেওয়া যাবে, অবশ্যই এভিডেন্স বেসড সমাধান যেগুলো চাই। Professor Tan, we are talking about, for example, the lack of cancer registry here in Bangladesh. You mentioned, the very first point you mentioned was the importance of information. Because if we have information, we can take better decisions, we can set the future policy, etc. So information must be a very key element of any health system that we are going to develop.
when we talk about future health system, considering the digital development or the revolutions that we see now, also the rise of the problems, the economic development or the underperformance, whatever, considering all the limitations and all the promises, what are the key components of future health system that will serve our future generations better? I think, again, I qualify by saying that whatever I'm going to share applies to diverse resource setting. Yeah. Those mega trends that I mentioned about aging population, rise of NCDs, the rising costs, shortfall of healthcare workers is felt across all settings. Yeah. What we need looking forward are solutions that can address this. And I would say that it is certainly very important. Asia, we are developing, we are probably the fastest growing economy in the world. And I've no doubt that in the next 2-3 decades, this will continue to be so. And as you have economic activities, there are more investment into health system. Making that steps and the initial steps into those investment and making the correct decisions are important. And I would say that in health system, it is important to right-side the care at the right level that it ought to be. Some of the common pitfalls, and certainly in Singapore, we have that. You build a very strong tertiary quaternary institution, as a result of which, if you don't have a very strong referral system, you have patients coming directly into the apex healthcare facilities, which is going to increase cost to the nation as a whole, but serving maybe a smaller group of people. It is pertinent that the right amount of investment, as we build our health system, right amount of investment is going to primary, secondary care to right-size the care. Yeah. I also want to say a little bit about some of these collaborations that we can do. One silver lining of COVID is that people are so much more comfortable about being in Zoom space and doing digital consultation. And it is to that end that our institutions is engaging increasingly with our partners in the region to look at multidisciplinary tumor board, joint consultation. True. In our office, we just recently set up a pre-hospital consultation, and this is a free service that's offered to our partners in the region so that people could get a second opinion and determine for themselves where they want to seek the treatment. True. Treatment, where possible, is always best administered closer to home, where the families are, the infrastructure or support is. To offer this so that you don't make unnecessary, just to address a question about, earlier question about people traveling out of the country has huge economic impact, is to reduce unnecessary, unneeded travels like that. I think hopefully leveraging on this technology, we're able to make some inroads to that. Thank you so much, Professor Tan. Very briefly, you already mentioned the promises of digital communications, the Zoom platforms, and also others of telecommunications, telehealth. This is going to be a big part of future healthcare system. So as we already have faced the problem, that lots of people from here in Bangladesh goes for better treatments to Singapore or other neighboring countries. You have already given the indications, but I'd like to learn a bit more how, from your side, like from Singapore, Singapore General Hospital or NUS hospitals, how those experts from those institutes can help better to the for better help to the experts in Bangladesh, so that we can help people here and kind of in situ and then provide more personalized care here. I think the key is the key really is capacity building, and a lot of capacity building work honestly rests on partnership that is built on trust. We have fantastic working relationship with many of the partners here in Bangladesh, and we have teams that
increasingly are not looking at episodic humanitarian care provision, people flying in to do surgeries, etc. And then it is good. It's not that these are not good, but I think we need to think long term. We need to look at system enhancement. We need to look at capacity building in a longitudinal way. Take a long-term view, 5 years, 10 years, but with the aim in mind that we can achieve health equity, that in 10, 20 years, the health system in Bangladesh can provide as good a care as it is in any part of the world. Then we really don't need to, there's no reason why people want to travel anymore. I think the compelling argument to prevent that is really to build the system from here. And we will be most happy to be part of that equation. And to be very honest with you, I want to say also that there's so much learning that we have done while we're working with our partners in Bangladesh, also in other LMIC settings. The ability to understand cost constraint, the ability to provide care at low cost settings. These are tremendous learning to build a resilient health system that, regardless of what country you are from, those are critically important things to do. Yeah, thank you, Professor Tan. Yeah. And I think with that amazing note, we'll probably conclude this discussion. We're really, really grateful that you gave us time. And, thank you. And we hope that we'll continue these conversations and we'll have more opportunities to talk in the future. And especially whatever we have discussed, there will be some practical implementations and we'll see some changes in the future. Thank you so much again. Thank you. থ্যাংক ইউ ডক্টর কল্লোল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে প্রফেসর ট্যানকে আমাদের সাথে যুক্ত করার জন্য। এবং আপনি যেই কোলাবোরেশনগুলো করছেন সেটি আরও প্রবর্ধিত হোক এবং আরও সফল হোক সেই প্রত্যাশা করি, এবং আপনার মতো আরও অনেকে এগিয়ে আসুক সেই প্রত্যাশা করছি। আপনাদের দুজনকেই আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদেরকেও ধন্যবাদ যে আমাদেরকে এই সুযোগ করে দিয়েছেন যে এই কথাগুলো বলবার জন্য। থ্যাংক ইউ। দর্শক, শেষ করতে যাচ্ছি আজকের সুরক্ষায় প্রতিদিন একটি বিশেষ আয়োজনই বলতে হবে, কারণ আমরা যেটি বলছিলাম, একজন আন্তর্জাতিক অতিথি আমাদের সাথে এসেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের সাথে যুক্ত এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে তিনি নানান আঙ্গিকে দেখেছেন। সিঙ্গাপুর থেকে তিনি একজন অ্যাকাডেমিশিয়ান, তিনি একজন অনকোলজিস্টও বটে, তিনি হেড অ্যান্ড নেক সার্জন, এবং একই সাথে অনেকগুলো লিডারশিপ পজিশন তিনি সিঙ্গাপুরে তিনি ধারণ করছেন। সেই প্রেক্ষাপটেই কিন্তু খুব গভীরভাবে, একদম গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি কিন্তু আমাদের অনেকগুলো সমাধানের সূত্র দিলেন। এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি আমার মনে হয়েছে শেষের দিকে বলেছেন, যে আমরা যদিও ভাবি সিঙ্গাপুরের মতো একটি উন্নত দেশ থেকে তিনি বাংলাদেশে এসে বুঝে আমাদেরকেই অনেক কিছু দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তিনি খুব হাম্বলি বলেছেন যে তিনিও বাংলাদেশ থেকে অনেক কিছু শেখেন। এই সময়ে এসে আমরা কিন্তু ভীষণভাবে সংযুক্ত এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে শেখার আছে। আমরা আশা করি আন্তর্জাতিক এই যোগাযোগের মধ্য দিয়ে আমরা ক্যান্সারের মতো জটিল ব্যাধিরও আরও সহজ সমাধান খুঁজে পাবো। এই আশাবাদ রেখে আজকের মতো শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।